Farhanim tu kalau terkeluar. Okay. Alright, so I've start recording. I'll share the recording with you later. Okay, so let us start without wasting more time. So are you ready? Okay, good. Okay, so kita boleh mula. Saya nampak emotion jawab hantar ni. Okay, so let me start with chapter 3.4. Okay, so this chapter, we will look at the different ways to overcome security risks, which you have learned with Madam Suhaini, hopefully. Okay, based on certain scenario. So scenario will be given to you. Okay, so you will be looking at this lah. Basically data backup, cryptography, antivirus, anti-spyware, firewall, physical access control, human aspect awareness, and any related security risk with its measure. Okay, so this will be part of your assignment, okay, which will be contributed as 10% to your carry mark. Okay. So overall here, kalau kita kira kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ada 7 lah security security risk and security measure. Okay. So alright. So what exactly is security measure? So security measure ni macam kalau kita translate bahasa Melayu dia adalah untuk kita tangani lah. Okay, tangani. Dia bukan ukuran, bukan measure ukuran. Ini adalah measure tangani ya. So security measure adalah menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan. So better way to explain in English is it is the way to overcome, okay, to overcome the computer security risk. Okay, so security risk yang awak belajar dengan Madam Suhaini contohnya macam virus, okay. So the security measure as you can guess here based on its name is antivirus. Okay, so malware, malicious code, all that can be solved with antivirus. Okay, so antivirus ni adalah antara security measure yang paling famous lah. Okay, apa-apa soalan yang keluar, it could be the answer most of the time is antivirus. Okay, the second one is anti-spyware. So anti-spyware is of course to overcome, kalau daripada nama ni kita dah tahu dah dia nak overcome spyware. Okay, any spy, cam ke spy, anything lah that do spying ni dua nama ni yang awak selalu dengar kan. Okay, kemudian mungkin awak selalu dengar data backup. So data backup is to cover data that could be lost. Okay, so you nak kena backup dululah. And then maybe you selalu juga dengar human aspect. Daripada human aspect pun kita perlu ambil kira iaitu awareness. Okay, so awareness yang you kena ambil kira kat sini adalah jangan careless, macam tu lah lebih kurang. And maybe you also pernah dengar tentang firewall. Okay, so firewall is basically related to network. Okay, related to network. And physical access control. So physical maksudnya in reality you have to get some access control lah. Contohnya ada security guard dekat depan bangunan untuk memastikan not everyone can enter a certain building. Dan mungkinlah awak juga pernah dengar berkaitan dengan cryptography. Yang ni yang paling pelajar mungkin jarang dengar tapi mungkin ada yang pernah dengar. So cryptography is basically crypto. So berkaitan dengan crypto ni adalah
dia ada dua word yang dekat dengan term ini. Yang pertama adalah encryption, yang kedua decryption. So encrypt and decrypt, sekejap lagi lah kita tengok lebih dekat apa sebenarnya kriptografi ni. Right, so dalam slide ni kita pergi tengok data backup dululah. So data, you backup the data. So it is basically an action to copy of the original file, okay, software or disk at an off-site location or other location. Okay, so off-site location ni bermaksud katakan you simpan someone want to join this call. Siapakah? Ya, ni saya tak pastilah, abaikan sekejap Okay, so kita balik semula kat sini. Contohlah you simpan data you dalam komputer A and then you backup your data in computer B. It should not be in the same computer but must be off-site location. So contoh you have gambar. Okay, so daripada gambar awak tu, awak nak kita kata awak nak backup lah gambar-gambar awak kan. Katalah awak pergi keluar jalan-jalan dengan kawan. Okay, so you want to backup, you kena backup dekat Google Drive ke. So Google Drive kategori off-site location lah. Maksudnya dia berada dalam server. Okay, you boleh access dalam mana-mana PC asalkan you login. Okay, ataupun you nak backup guna hard drive pun boleh juga Okay, so basically the file will be restored if the original file is lost or cannot be retrieved. Okay, so ni semua tahu. In case dalam PC A, komputer A, you punya komputer kena air ke, kena virus ke apa sahajalah. So basically you boleh retrieve, ambil balik data tu di contoh gambar yang you pergi jalan-jalan dengan kawan tadi, you boleh ambil semula dalam tempat yang you backup. Katakan Google Drive, you login je Google Drive tu and then download semula. Okay, ini semua orang biasa buat lah. So the computer security risks can be solved using data backup if it is attacked by malicious code, okay, software theft, information theft and system failure. Okay, so 4 perkara ni boleh di backup dengan menggunakan data backup. Okay, so data backup is the focus is to copy the original file, kena ingat. Okay, so contoh macam malicious code kena attack dengan malicious code. Ada orang hantar kita virus dekat dalam malicious code and then komputer kita tak boleh. Dia hilang file kita. So file yang kita nak retrieve balik tu, kita boleh gunakan, kita kena buat data backup sebelum kena attack. Okay, software theft, information theft and system failure. Okay, next. Ada soalan tak setakat ni? Dia data backup senang. Tak ada, madam. Okay, Hafiz. Alright. So kriptografi yang kedua. Okay, so yang ni yang mungkin ada setengah daripada awak dengar dan term yang dekat yang saya cakap tadi adalah dua perkara ni. Dua term ni sangat dekat dengan kriptografi, iaitu encryption dan decryption. So it is a technology to encode. Okay, encode. You pernah dengar encoding ni kan dalam chapter 1.3 kan? Chapter coding scheme kan. Yang ni bukan coding scheme, yang ni encoding information. Okay, maksudnya information tu you kena control dia dengan meletakkan kod tertentu. Okay, letakkan kod tertentu so that it can be read by authorized individual only. Okay, so kalau tengok gambar kat sini, okay, you boleh zoom in your phone tu. Kalau you online guna phone sekarang, boleh zoom in guna phone. Okay, so you can you want to send a message, hello Alice. Okay, so contohlah kat WhatsApp. WhatsApp is encrypted So when it is encrypted, maksudnya hanya orang yang menghantar dan orang yang menerima maklumat itu sahaja yang boleh membaca maklumat tu. Okay, because it is encrypted. Okay, so katakan you hantar WhatsApp dekat madam, hello madam.
Okay, ataupun kat sini hello Alice. Okay, so WhatsApp akan ada satu kunci ni. Okay, kunci ni nama dia A. Okay, so kunci ini sebenarnya adalah kunci untuk transform the readable data into unreadable code. Okay, so perbuatan ini, this particular process is called as encryption. Okay, so this key as a tool. Okay, so this key as a tool for you to transform. Okay, to do encryption. So hello Alice now will be turned into other unreadable code. Okay, so here it is X0AK3 $0.2RJ. Okay, so when it is encrypted, okay, dihantar dulu, it will travel until it reach Alice phone. Okay, and then bila nak masuk dalam Alice phone, WhatsApp will set another key, warna orange ni. Okay, key ini untuk buka balik, okay, code tu. So this particular process is known as decryption. We transform back the unreadable code into readable data. Okay, so from this particular unreadable code, it will transform back to hello Alice. Okay, so this key is actually programming, mathematical programming lah. So it is mathematically done by programmer to do encryption and decryption. Nanti kat universiti pun ada satu course nama dia cryptography. Bolehlah ambil course tu ya. Alright, next, the security risk can be solved by using cryptography if it is attacked by malicious code, unauthorized access and use, and also information theft. Okay, so kebanyakannya berkaitan untuk kita merahsiakan message itulah. So katakan malicious code ni, orang selalu hantar malicious code ni melalui intrusion. Okay, so intrusion ni adalah satu coding yang dihantar untuk kita, untuk dia boleh access komputer kita lah. So bila adanya malicious code, maka orang boleh download apa sahaja file dalam kita punya komputer. So katakan komputer awak ada satu file berkaitan dengan markah, okay, markah UPS. So orang tu nak ubah markah UPS awak. Okay, so dia attack you guna malicious code. Tapi you dah prepare dah siap-siap. You buat cryptography dekat file itu. Okay, you buat cryptography. So orang yang hantar malicious code tadi, dia boleh access your PC, namun dia tidak boleh access your file. Okay, sebab your file is already protected by cryptography. Okay, faham? Faham kelas? Faham? Yeah. Okay, good. Jangan dengar saja ya, tolong bagi madam any communication lah, sebab madam nak tahu juga awak faham ke tak . Okay, next, unauthorized access and use. So when you use, when other people access your PC or use your PC without your permission, then they want to access your secret file. Tapi tak boleh, katakan your bank statement kan. Selalunya bank statement kita akan letak cryptography lah untuk kita lock, so that only you can access. Okay, so cryptography is also set password kita boleh set password pada file kita. Ataupun nak hantar message WhatsApp ke, macam yang tadi saya bagi contoh lah. Okay, next, information theft. Ni pun sama. Okay, sekiranya orang nak melakukan information theft, nak mencuri maklumat daripada dokumen tertentu, okay, so can also be protected by using cryptography. Alright, next page. Okay, there are few algorithm of cryptography. Okay, encryption algorithm that is commonly practiced by professional. Okay, so the first one is transposition, second is substitution, third is expansion, and fourth is compaction. Okay, so kalau kita tengok daripada nama dia kat sini, transposition, menukar tempat. Okay, trans is tukar,
position is tempat. So transposition, we will change the position of the word. Okay, so kalau tengok kat sini, the text is software. Now we'll do transposition, then it will become like this. Okay, so S duduk kat tepi belah kanan, O duduk belah kiri. Okay, F dengan T tukar sebelah-sebelah, A dengan W tukar sebelah-sebelah, W dengan E tukar sebelah-sebelah. And then R. Okay, so dia duduk, dia swap adjacent character, dia swap sebelah. Okay, this is what known as transposition. Okay, so the code before cryptography, okay, the message before cryptography usually known as plain text. But after cryptography, we will call it as cipher text. Nama dia, cipher text. Okay. Another way is to do substitution. So each letter is replaced by another letter. So here I, information I is replaced by W. Okay, so kalau you cari I lain pun kat sini ada information belakang ni, another I. Okay, 3 huruf daripada belakang, it is replaced by W. Okay, replaced by a certain letter lah. So when we replace this, okay, you can see this is unreadable code, WLDIM. Okay, kita tak tahu ni apa sebenarnya, what is the plain text. Okay, so this is another way of cryptography which is called as substitution. And the third one is expansion. So expansion ni kita akan expand the word. Okay, so daripada user, kita letak Y kat sebelah setiap huruf. So jadi U, Y, S, Y, E, Y, R, Y. Okay. So it's still unreadable lah. For example, if you have a lot of word kan. For the first word, ada letak Y. Okay, second word letak K pula ke kan. It will become unreadable. Okay. And last one is compaction. Okay, so we remove certain word. So for example, in this particular case, we remove the third letter. Okay, so activation become S-C-I-V-T-I-N. So every third letter is removed. So katakan 1, 2, 3, T ni buang. 1, 2, 3, A ni buang. 1, 2, 3, O ni buang. Okay, so dia jadi A-C-E-15. Macam tu lah. So this is what we call as compaction. Okay, so algorithm ini, kita boleh tukar lah. Kita yang decide. Okay, sebagai programmer, you yang decide. Katakan, you nak switch daripada S dengan huruf belakang ke kan? O dengan huruf kedua belakang, boleh. Okay, inilah kemahiran buat coding. Okay, so you boleh buat semua jenis algorithm ini dengan cara awak sendiri. Okay, next. Okay, so this is an example lah of public key encryption. Okay, so ni yang saya kata tadi, katakan you hantar satu file. Okay, so you hantar satu file, file 1, okay, and then file 1 is sent to a specific receiver. So this is sender and this is receiver. They are at different place. Okay, so you will use public key to encrypt the document that is sent. So katakan this is confidential document. It should be sent to this receiver. So before you send this particular confidential document, you will have to use public key to encrypt the message. So it will become unreadable like this. Okay. After that, the private key is set up at the receiver's end. So this private key will open this encrypted message using decryption process, and he can read the message by himself. Okay, faham? Ini kaedah dia lah. The public key. Public key ni daripada sender kepada WhatsApp. Okay, so daripada WhatsApp kepada receiver, dia set private key. Okay, sebab private key ni dia seorang je boleh buka. Okay, faham eh?
Okay, good. Alright, now we have antivirus. Okay, so software that scan for antivirus. This one ni is you memang biasalah dengan antivirus So antivirus ni selalunya akan remove by any virus found in memory, storage media and any incoming file. Okay, so kita akan guna antivirus lah untuk menyelamatkan komputer kita daripada segala jenis virus. Ada virus, ada worm dan sebagainya lah. Okay, so worm ni dia akan duplicate your file banyak-banyak. Dia jadi banyak macam worm can duplicate itself kan. So sebab tu kita bagi nama virus ni worm. Ada Trojan horse, okay? Macam-macam jenis virus lah. Dan nama dia tu diberi atas sebab-sebab tertentu boleh baca sendiri di internet lah. Okay, so antivirus ada banyak di pasaran. Kaspersky, Avast, McAfee, VirusScan, MVG, Norton, Avira dan banyak lagi lah. Okay, next, anti-spyware pula. So software is supposed to be designed to detect and prevent spying activities. Okay, so any spying activities akan dikenal pasti oleh this anti-spyware software. Anti-spyware ni sejenis software sama juga dengan antivirus tadi, dia pun sejenis software juga. So this software can remove spyware tools from hiding in our computer. So the security risk can be solved by using anti-spyware. Okay, so say that it is attacked by malicious code Trojan horse kan. So when you do anti-spyware, the software will scan your PC and check whether there is any background activity. Okay, so dia berbeza dengan malicious code. Malicious code ni dia sekali je, dia serang awak, dia serang hendak, serang time tu je lah. Tapi spyware ni dia masuk rumah awak diam-diam, dia tak tunjuk any activity to you, but it actually is seeing you. Dia monitor awak. Okay, maksudnya contoh you masukkan password dekat dalam bank kan, Maybank ke, CIMB ke, Bank Islam ke kan. Awak masukkan password, dia boleh detect tu. Dia boleh tahu awak punya pergerakan. You tekan keyboard apa ni password. Katalah Haikal. Dia tekan passwordnya Haikal 123. So dia dapat detect your password Okay, sekejap anak saya menangis pula kejap Okay, right, sorry tadi ada gangguan sekejap. Okay, kita sambung anti-spyware. So it is software designed to detect and prevent spying activities lah. So macam mana spyware ni dia tahu ada spying happen in your PC? Dia akan detect your background activity. So katakan processor awak guna banyak activity dekat dalam Google Chrome. Okay, so maknanya ada spyware is already installed in your Google account lah. Okay, so bila you masukkan password dalam Google you, orang yang spy tu dia boleh detect. Okay, dia boleh detect. Tengok awak buat apa. Okay, so therefore we will use anti-spyware. Okay, next is firewall. So firewall here is a part of computer system or network designed to block, unauthorized access while permitting outward communication. Okay, so basically bila you nak communicate dengan orang luar, katalah you nak buka website negeri China, China, dia ada satu
satu special social media dia orang sendiri katakan macam WeChat. Okay, so WeChat is commonly used in alah, boleh dengar ke? Saya dengar ada orang cakap. Tak ada. Kelas, boleh dengar ke suara saya? Boleh, madam. Okay, boleh Alright, so back to the firewall. So firewall ni, kelas, dia akan permit outward communication. Okay. So macam mana dia permit outward communication ni? Katakan you nak serve WeChat lah. You nak masuk dalam WeChat kan. So dia akan limitkan. You kena minta permission daripada negeri tu ke, ada certain dia akan block terus ke, macam tu lah. Okay, dia basically selalunya dia akan block lah. You tak boleh nak masuk website negara lain secara tanpa gunakan network mereka contoh you guna network Malaysia tapi you nak serve negara lain punya website, so itu ada limit je lah. So this is what we call as firewall. So firewall can detect program that enter the network. It will decide whether to allow the program enter the network by checking the user setting. Okay, so setting kat sini maksudnya dia check your IP address lah selalunya, dan sama ada you are allowed to access or not to. Okay, so firewall can be applied on hardware and software as well. Okay, it can be applied on your PC, okay, and it also can be applied on your software, okay, specifically. Ikutlah mana satu yang you nak guna. The security risk can be solved by using firewall is if it is attacked by malicious code and also unauthorized access and use. Okay, so malicious code ni katakan orang nak hantar virus ke awak kan. Tak boleh disebabkan dia daripada negara lain, dia akan bagi awak warning dululah. Macam tu. Okay, whether you want to install or not, dia akan warn awak dulu. So this file is from outside, you cannot download ke, macam tu lah. Okay, for unauthorized access and use, usually this is about virtual computer. Kalau virtual computer ni, orang luar boleh access, gunakan VPN dan sebagainya tu. So kita akan limitkan access dengan menggunakan firewall. Okay, ada soalan? Firewall ni bukan software. Dia bukan macam anti-spyware dengan antivirus. Firewall ni adalah network design. Ada soalan ke? Tak ada, madam. Tak ada alright, good. Okay, next. Physical access control. Yang ni yang paling senang lah. Okay, so physical access control is security technique that can be used to regulate who or what can be can view, okay? Who and what can view, use resources in the computing environment. So contoh CCTV, okay? So CCTV ni kita boleh regulate the view lah. So view ni boleh diberi kepada management untuk tengok, okay? Biometric identification. So katakan nak masuk dalam satu building, kena scan dulu, thumbprint dulu baru boleh masuk. Okay, smart card. Smart card ni kena ada before nak masuk satu building. Password and username. Okay, nak masuk dalam nak guna bank kan. Bank account awak kena ada PIN dan sebagainya. Okay, so this is all category physical access control. So security risk can be solved by using physical access control or unauthorized access and use. Okay, of course, contohnya orang masuk dalam building kan, unauthorized access. So kita boleh gunakan CCTV untuk check sama ada siapa yang masuk dalam bangunan tu. Okay, dan kita juga boleh selamatkan hardware theft. Katakan ada orang nak masuk building kita, nak curi komputer. Dalam komputer tu ada macam-macam, so we should set password and username.
orang tertentu je boleh masuk. Software theft. Okay. Nak curi software dekat dalam komputer kita. So you can set password and username again. And information theft. Okay. So you can do biometric identification before you can access the information. Okay. Any question? Kan bagus kan kalau kita ada kalau kita ada bank yang boleh check your thumbprint kan, you thumb dulu baru you boleh withdraw duit. Sekarang ni orang guna password je, tak cukup selamat lagi sebab ada orang tu mata dia tajam, dia boleh tahu your password berapa orang yang beratur belakang you. Tak tahulah dia guna cermin ke apa kan, dia boleh tahu password you. Lepas tu dia curi kad and then dia masukkan password pin code you tadi. Maka dia pun dapat withdraw duit you. So tak berapa nak selamat lagi. Kalau boleh kita nak ada biometric identification. Okay. Ni boleh bagi cadangan sendiri lah untuk masa akan datang. Okay, next, human aspect awareness. So human aspect awareness is when you have to maintain your computer. Okay, so maintain your computer ni you lah kena buat tak ada siapa lah boleh maintain kan. Contohlah tak nak kena virus kan. Of course you have to do maintenance update selalu software, update selalu katalah Android phone awak tu update selalu Android version dia. Jangan skip update tu. Okay, lock the computer when you leave it without supervision. Okay. And don't expose your username and password. Connect your computer to search protector. Okay, so search protector ni pengawalan elektrik so dia boleh cut off kalau ada elektrik berlebihan so that your PC tak adalah terbakar dan sebagainya. Okay, next is place a computer lab in a higher level. Katalah ada banjir ke apa kan. So komputer kita selamat. Okay, next, fire extinguisher inside the computer lab. So, kenalah letak pemadam api ni dalam lab supaya komputer kita selamat kalau ada kebakaran kita boleh ada peluang lah untuk menyelamatkannya. Okay. Cik Nur Nabilah kot, buka tu. Okay. Next, okay, ni like search protector tadi lah, and this is your ni UPS uninterruptible power supply. So it is a device that contains surge protection as well, and also it provide temporary power lah in case there is a blackout ke. Okay, so dia akan sempatkan you save your file. Okay, so katalah yang buat practical test tadi kan, ada yang tak sempat nak save, tiba-tiba hilang. So UPS will help you by provide temporary power lah so that you sempat nak upload dekat Google Drive ke kan. So macam tu lah. Okay, banyak lagi lah human aspect awareness ni. Ni salah satunya. You have to train your security of staff. Okay, continuous training because supaya dia sentiasa aware. Okay, and then you have to do systematic routine check. Kena ada by week ke, kena lah check ada security patches tak. Okay, security patches ni maksudnya ada something suspicious dalam your computer, your phone kan. Virus ni kena tahu apa benda. Okay, kena check ada virus ke tak dalam komputer setiap certain time. Okay, certain period of time. And also ada malicious code. Okay, so check dulu ada ke tak malicious code dalam PC awak to prevent this risk. And also you have to get proper handling of computer and information from the expert lah. Alright, so in conclusion, human aspect awareness can solve a lot of risk lah. Basically semua semua computer security risk boleh diselamatkan dengan adanya awareness kemanusiaan So tapi bergantunglah kepada soalan tu. Okay, kena explain mengikut keperluan jugalah.
Okay, so as a summary, you have data backup, cryptography, antivirus, anti-spyware, firewall, physical access control, and human aspect awareness. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada madam. Tak ada soalan Okay, so kalau semua okay, saya nak tengoklah sikit dengan awak. Mana tu? Okay, kejap saya share semula screen saya dengan awak. Okay, so this is the question that will be out for your assignment This kind of question lah. Of course ada soalan lain lah. Ni contoh sahaja. Okay, so kalau kita tengok di sini kelas. Okay, kalau you tengok kat sini, you ada case study Case study ni, case study yang pertama lah. Sekejap, nampak ke? Saya besarkan sikit Tak nampak. Takut awak tak nampak kan. Alright, soalan yang pertama di sini. Okay, kecil sangat. 200. Okay, soalan yang pertama di sini Alright, so you plan to start bringing your laptop to school so that you can use it online. Okay? Sorry, you can use it in class. So you want to make sure that your laptop and the data inside is safe while you leave it for a period of time. Explain 3 security risks that might involve and measure taken to overcome this problem. So cuba bagi saya 3 security risk. Kalau you nak tinggal laptop you nak bawa laptop ni pergi kelas. Okay? You have to make sure the laptop and data is safe when you leave for a period of time. So you nak tinggal laptop ni dekat kelas awak lah. Apakah 3 security risk yang awak perlu tahu? Perlu berjaga-jaga. Give me 3 kelas. Kelas, boleh ke? Apa 3 tu? Apa dia kelas? Password. Password adalah security risk ke? Salah. Yes, information theft. Okay. Lagi? Cikgu Elisha Balkis. Lagi? Sabar saya. Okay, unauthorized access and use. Yes, good. Lagi? Hardware theft. Yes. Pigeon chain. Good. Okay, hardware theft. You boleh juga ada hilang tiba-tiba laptop you kan, ada orang curi. That is hardware theft. System failure salah. Tak adanya system failure. Awak bawa laptop sabar. Okay, itulah jawapan-jawapan dia So, untuk security measure dia pula, you kena linkkan dengan security risk yang awak bagi tadi. So, katakan pigeon chain jawab hardware theft. So, kena explain lah. So, hardware theft can happen when people want to, sabar. Okay, so hardware theft can happen when people want to steal your PC, okay, after you leave for a period of time. Therefore, you need to be to have password and password and username. Okay, set your PC to have password and username so that when other people steal your hardware, you still can save the information inside. Yang tu dah salah. Itu salah satu explanation yang salah. You nak mention hardware theft, tapi you bagi measure untuk information theft. Dia tak kena lah kat situ. So kalau hardware theft ni nak kena berjaga-jaga dengan cara adalah
Dengan cara you have to protect your PC by human aspect awareness dari segi don't put your PC without your supervillains. You have to supervise your PC, never leave it without supervillains. Okay. So the surveillance can be set by having CCTV ke, okay, so that you can have back your laptop lah. Okay, there is no less risk of being stolen. Okay. So maksud madam kat sini, bila you nak explain the security measure, dia kena link dengan security risk yang you bagi. Dia tak boleh tersalah. Faham ke? Jangan explain untuk information theft pula. Okay, faham ke? Faham ke semua? Faham Alright, good. Okay, so tu sahajalah contoh yang saya bagi. Satu je sempat untuk malam ni. Sebelum anak saya ambil mic ni, saya sudahi dululah kelas kita pada hari ni. Okay, saya akan bagi awak exercise ni nanti. Mungkin esok kot saya bagi. You try buat, ada 14 soalan di sini. Okay, try buat, tak perlulah buat bertulis. Maksud madam you try tengok dululah dan bincang lah dengan kawan-kawan awak Kalau nak tahu jawapan awak betul ke salah, boleh tanya madam pada hari lain lah. Okay, itu saja daripada madam pada hari ni. Okay, saya harap semua faham security measure. So kalau faham, bagi thumbs up sikit. Okay. Alright, so ramai bagi thumbs up. Okay, good class. Therefore, saya sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Walas. Okay kelas, kita jumpa insyaAllah next week pada hari Ahad. Okay, untuk kuliah seterusnya. InsyaAllah kita akan masuk SDLC Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam madam. Terima kasih madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Thank you, madam. Madam tak ada.